Okay. Namaste all my dear masters. Namaste Sarojamma. I'm here today discussing about life and teachings of Masters of Far East. Let us express our gratitude to Sarojamma for providing this platform, and let us express our gratitude to the Far East Masters who just gave us permission to discuss on their lives and their teachings, my dear masters. Now let us start our uh, session in English, and after this half an hour, 25 minutes, we will shift to Telugu. Okay, my dear masters. So previously we have just let me continue with from the point where we have stopped our journey, my dear masters. We stopped our journey in the healing temple. All of us gathered in the healing temple. We went there, crossing the bridge, and there we were just in the healing temple in our previous episode where we are discussing about our journey. Okay, so in that healing temple, what all miracles happened? We just discussed few of the miracles that happened in the healing temple, masters. Now we are just continuing with that miracles, masters. Here, and some of the observations in the healing temple, as I told you, this journey of ours can be interpreted to our spiritual journey. That's what we are doing, is it not, my dear masters? In life and teachings of Masters of Far East, whatever journey we are doing, we are just comparing that with our spiritual state, with our spiritual journey, and we are just mm, uh, uh, taking the wisdom of the teachings of Imail. So here, few more miracles that happened in healing temple is discussed here, my dear masters. They are telling that some got healed by just walking into the temple, and but others just needed considerable time, some time to for them to heal. So it is, see, my dear masters, when we people enter into our spiritual journey, when we people it is our experience, my dear masters. This is not something miraculous. This is our experience that when we enter into our spiritual journey, definitely many of us, we experience some shift in our state, some change in our state. Immediately we can observe, but not all, my dear masters. Some people, it takes some time for them to notice the shift in their state. So why and how does this happen? What happens actually is, if we are in the acceptance stage, and also if we are already connected in our previous incarnations, and if we already on this, if we are already on this path in our past lives, or else if we are already connected in our previous journey, so when we enter into our spiritual journey in this incarnation, immediately we'll get connected to that masters, and then the shift starts happening. Our spiritual enhancement, our inward journey starts happening immediately, and we start experiencing that healing, that bliss within us immediately. But for some people, it may take considerable time. They need certain practices. They need, and say, certain time for them to get enhanced in their spiritual state, or else to constant spiritual inward journey. That's what here it is telling. It was told, masters. And our group consciousness, our collective consciousness within us, our intentions and our words play a very important role. That's what, masters. After entering into the healing temple, all the people, all the group in our journey, after they go into the
healing temple, their intentions, their pure intentions, their collective conscious state, their the words, the positive words what they speak, everything plays a role, my dear masters. And also our spiritual in our spiritual journey, this group conscious, this already we discussed earlier, but still it is like a revision for us masters. Our group consciousness state, our the pure intentions in the group consciousness of our spiritual journey plays a very important role in our spiritual enhancement, my dear masters. Miracles do happen when we enter into our spiritual journey. In the same way, when the people entered into this healing temple, they experienced the miracle in a very short period of time. Some people who has some bone disorder, that is immediately cured within very short span of time. The people who entered in the journey, the people who entered into the spiritual healing temple with some bone disorders, it seems that bone disorders got cured immediately. And also it was told here that it is long lasting. That whatever disorder that the people face, it is also the healing of the disorder, the cure is long lasting. It is not see being cured at that point of time and immediately not returning back to the same phase, or else returning back to the same state. It is like the cure or else the healing what happened, it seems it's permanent. It's permanent, my dear masters. Here it was told that as the interpretation is like this, masters. When we start our spiritual journey, miracles do happen. When we start our spiritual journey, we notice so many miracles. Till then, when we are in physicality, we feel that, see, no, this does not happen before I entered into this spiritual journey. But miracles, we find some miracles do happening in the when we start our spiritual journey. And my dear masters, with our thoughts, intentions, with our positive words, these miracles, what we see when we enter into the spiritual journey, is constant, are constant. They don't change actually. So that is the thing, my dear masters. And also here they are telling that the man who entered into the healing temple with some bone disorder got cured immediately within very short period of time. And also it seems the man also worked with this research team for many months. Here they're telling us that the healing which happened to the bone disorder is permanent, it's not temporary. So the in our spiritual journey, when we enhance our spiritual state through our inward journey, whatever spiritual state we achieve or attain, it is not temporary, it is permanent. We don't see the spiritual enhancement is never temporary. That's what our Sarada ma'am will also tell me, dear masters. We frequently listen to our Sanuja ma'am telling that if you do meditation or not, if you travel through the spiritual path or not, if the progress in your state is definitely it happens, but it may be slow. It may be slow. It may not be fast. So in a similar way, here they are telling that the changes what we attain in our spiritual journey are permanent. They are not temporary. See, uh, so this limitations what we experience, the limited thoughts. See, there's some person who entered into the temple with lost fingers. It seems all his hand fingers are lost, and the person who entered into the temple, he restored his fingers back. This is also a very big miracle happened in the
by entering into the healing temple. Here, the Imail is teaching us, my dear masters, that the blueprint what we see, the blueprint what we design can also be altered through our thought, intention, word, focus, through everything. Whatever blueprint we design can also be reprogrammed. That is the message given to us in giving us this example. That what is that example they gave us, masters? They're telling that it seems some person who lost all his fingers while entering into the healing temple, all his fingers got restored. All his fingers got cured. All the fingers are now, his hand is working like a completeness, with completeness, not with the lost fingers. And they are telling me, dear masters, we can also in our lives, when we see, go to that state of spirituality where we can alter our blueprint, where we can alter our programming. Definitely we can see the results, but we should overcome the limitations in our thoughts. We should overcome the limitedness. Okay. So next, when you are in your spiritual path, if your mind, your heart is like child state, it is in a child state, you can see immediate results. The child with withered limbs and hands also got cured permanently. It is told like this. It seems when child entered into the when child entered into the healing temple, when child entered into the healing temple, it seems the child got cured immediately. And the child got cured immediately. The interpretation here is that, masters, when we are in our spiritual journey, when we are in our spiritual state, depending on what state we are in, if we are like childlike simplicity, childlike humble, childlike love and affectionate, child state, then immediately we can feel the healing within ourselves. That is what the interpretation tells us. By telling us that the child who entered with withered limbs and withered hands and all, she or she got cured immediately. Okay. And uh, permanent diseases like blindness, deafness, okay, and also like leprosy type of diseases are also permanent. We all know that these masters, if some people or if someone is blind or if someone is deaf, do we feel that okay, we can cure that blindness? Can be, it's not possible. 90% of the people don't feel that the blindness will be cured, or else the deafness will be cured, or else the very intense disease like leprosy can be cured. They don't feel that, my dear masters, is it not? What do they feel? They feel that okay, this is what I have to experience. They will be in limited thoughts. We will be in limited thoughts. We feel that no, this is what I have to experience. So let me go with this. This is what I have to. This is for my. This is my fate which I am experiencing. Let me go with it. This is what we feel, is it not, masters? But here it was told. It is told that no, the permanent diseases like deafness, blindness, and leprosy type of diseases, when they went into the healing temple, it seems, entering into the healing temple, they were permanently cured. Here they are telling that again, coming to our blueprint, whatever thing we come designing, like with blindness or deafness or whatever thing, that means this is the interpretation of like see permanent belief systems or thoughts what we come here, they can also be resolved, they can also be
see, what can I tell you, erased through what can I tell you, our coming, connecting ourselves through our Christ consciousness. If we can connect to our Christ consciousness, and if we can feel the Christ consciousness from our within, definitely we can, in our spiritual state, in our spiritual enhanced state, we can cure all this type of permanent disorders. They may be in physical state, or they may be in, what can I tell you, our mind field, they can be permanently cured. So healing is, see, my dear masters, healing is not permanent if you are in limitations. Healing is permanent if you transcend your limitations. If you think of unlimitedness, if you are in a state of unlimited thoughts, if you believe in yourself that the God within us, the Christ consciousness from within us is working. It is not somewhere outside us. That Christ consciousness is within us, and if we operate from that state, we operate in, see, with unlimited thoughts. We operate with infinite possibility. We operate with, see, what can I tell you? That blissful state. We can operate at that state. So at that state, all belief system will collapse. We will not be trapped in belief system. And if that belief system is collapsed, what happens, my dear masters? Definitely, we can experience that unlimitedness. We can experience the unlimited state. Now, so here is a very important point, my dear masters. See, after this, what happened after experiencing everything in the healing temple? See, so many good points are we are going to discuss further. After all these healing temples, people crossing the bridge, going to the healing temple. There in the healing temple, they experienced so much. How the people got healed and all. They came back to the headquarters again. So from one village, they went to the healing temple, right? With so many, see, with the help of Imail and so many Paris masters, they went to the healing temple there. In the healing temple, they saw so many miracles. Now, it seems they came back to their headquarters. They are back to their headquarters. And they are ready from the headquarters to go to the next expedition, and that expedition is crossing the mountains, the Himalayan mountains. Here it is interpreted that now, after one state of spiritual journey, we are ready to go to the next phase. So this is, see, this crossing of the bridge and going to the healing temple. This is all interpreted as how we are slowly entering into our spiritual journey. How we learn to go start our inward journey. How we slowly started looking inward, not in physicality, not looking outward, not being trapped in this physicality and all. Slowly, it told us how we are traveling inward. And now, my dear masters, it so happened that the people returned back to their headquarters, and from there, it's a bit tough. It is like crossing the mountains. That means we are going to our higher spiritual practices. That is what it is interpreted here, my dear master. So, so how can we see, if we want to go to higher spiritual practices, if we want to go to higher, see, go to decide, if we decide ourselves to enhance our spiritual journey, enhance our spiritual state to higher level, definitely we have to be ready with some, what can I tell you, some aspects, is it not, masters? In the same way,
here, when this research party along with Far East masters, they are ready to cross the mountains, they started doing some necessary arrangements. They started doing some necessary arrangements. That necessary arrangements, they were ready to cross the Himalayan mountains. They are ready to cross the mountains actually, my dear masters. So, see, here it is very clear that people has to be very much prepared to go to the higher shift, to go to the higher spiritual practices. Is it not, masters? When we want to do a very big, what can I tell you, a Diksha, how will be prepared with ourselves, masters? We'll definitely, in our intentions, we'll keep it clear that no, I want to do this Devi Diksha, Navaratri Devi Diksha, definitely I will see, hold myself to drink, to eat limited food, to eat sattvic food, okay, to just keep myself hydrated all the day. We'll start doing some arrangements. Is it not, masters? We'll keep our, see, what can I tell you? Don't try to peep into every physical activities. We'll just keep calm and all, no? That way, every arrangements are made to cross the mountains. That is, we are going to the next state of our spiritual journey. So, Jesus once Jesus once asked everyone in the team to just go back and connect to their inner consciousness. He just asked the people to just come on, you connect yourself. Let the Christ consciousness within you be what can I tell you? Be felt by you. Start your inner journey. You connect to the state of your Christ consciousness. Okay. So starting of this, see, the life and teachings of honest masters, we discussed on this. Is it not, masters? We discussed about the birth of Christ. There they told that birth of Christ is nothing to do with the outer world. What did they tell? Birth of Christ is something what our inner spiritual state gets enhanced. I mean, we'll get connected to our inner spiritual Christ consciousness state. Is it not, masters? So we all know that how can we connect to our inner state, in our inner Christ consciousness state? How can we radiate with that Christ consciousness state? With the power of our thought, our intention, our focus, and also through some words. Whatever positive words we speak out. Is it not, masters? Our imagination, our visualization. Thought is nothing but our imagination, our visualization with our intentions, pure intentions. Okay, my dear masters. So imagination, intentions, focus, and few positive words what we utter. The words come out with all these, right? Is it not, masters? Whatever word we utter outside, we utter after we imagine through our intention and through our focus, a word will be uttered. So with all this, connecting to our Christ consciousness can be manifested. So, so here he's telling that, so come on, get connected to our Christ consciousness so that we can go to the next level of our spiritual journey. We should go to a state that I and the God, the Father and the Son are the same. Is it not, masters? I am with I am. I am not I, the personality I. I am not the mind state I. I am the I am. Who is that I am within us? I am is the spiritual consciousness within us. Is it not, masters? So, he is asking us to get connected with that I am state. Okay? Okay, my dear masters, let us end this English session. Now, let us go to the Telugu session now.
Okay, next week we'll continue with the rest of the class of the English session. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పుకుందాం మై డియర్ మాస్టర్స్. తెలుగులోకి షిఫ్ట్ అవుదాము. యా, ఇట్ ఈస్ 8:33. సో మై మాస్టర్స్, ఇప్పుడు తెలుగులో మనం క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాము. మనం ఎక్కడి దాకా వచ్చామంటే, ఇప్పుడు హీలింగ్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాం కదా, మనం బ్రిడ్జ్ అంతా దాటుకొని హీలింగ్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాం కదా. సో అంత దాకా మనం రీచ్ అవ్వాం కదా మాస్టర్స్. కష్టపడి ఎంతో దూరం నడిచి బ్రిడ్జ్ ని క్రాస్ చేసి హీలింగ్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాము. ఆ స్వస్థత పరిచే ఆ మందిరంలో మనం ఎన్నో మిరకిల్స్ చూసాం కదా. ఎన్నో మిరకిల్స్, ఎంతో మంది స్వస్థత పరచబడ్డారు. దాని యొక్క ఆ అంటే దాని యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటని అనుకున్నాం మై డియర్ మాస్టర్స్. మనం దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? స్వస్థత పరచడం మన హీలింగ్ టెంపుల్ వెళ్ళడం అంటే మన లోపల అంతర్గత ప్రయాణాన్ని మనం మొదలు పెట్టాము. నెమ్మదిగా భయపడుతూ అయినా భయపడకుండా అయినా ఏదో ఒక స్థితిలో మనం నెమ్మదిగా మన లోపల ప్రయాణం మనం మొదలు పెట్టాం. మన ఇన్నర్ జర్నీ మనం నెమ్మదిగా మొదలు పెట్టాం కదా. హీలింగ్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాము. అక్కడ ఎన్నో విషయాల్ని మనం అక్కడ గమనించాము. ఆ హీలింగ్ టెంపుల్ లో ఎన్నో మిరాకిల్స్ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇంకొన్ని మిరాకిల్స్ ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. హీలింగ్ టెంపుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా కొంతమంది ఇంకా హీల్ అవ్వేరు అనేది చెప్పారు. సో మన స్పిరిచువల్ జర్నీ మనం మొదలు పెట్టిన తర్వాత, మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మనం మొదలు పెట్టిన తర్వాత, కొంతమంది కంటా మై డియర్ మాస్టర్స్ వెంటనే వాళ్ళ లోపల ప్రశాంతత స్థితిని వాళ్ళు కనుగొంటారంట. కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఎంత టైం గడుస్తున్నా సరే ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడదంట. ఇదేంటి, నాతో పాటే మొదలు పెట్టిన వాళ్ళందరూ అబ్బా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది, అంత స్వస్థతగా ఉంది, అంత ఆనందాన్ని మేము చూడగలుగుతున్నాం అంటారు. కానీ నాకు ఇంత తొందరగా ఆ స్థితిని నేను చేరుకోలేకపోతున్నాను ఏంటా అనుకుంటారంట. అంటే ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే, అది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనం చేసుకున్న మన స్పిరిచువల్ జర్నీ ఎంతవరకు మనం ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చామో దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తూ ఉంటాం మాస్టర్స్. మనం మన బాహ్య ప్రపంచం నుంచి అంతర్గత ప్రపంచంలోకి ఎంతవరకు మనం ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాం, ఎంత లోతుగా మనం దానికి రెడీగా ఉన్నాం, ఈ అన్నిటి మీద ఆధారపడి ఆ జర్నీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. కొంతమందికి కొంత టైం పట్టొచ్చు, బట్ నో ప్రాబ్లం. ఏ రకమైన ఏమంటారు హడావిడి లేదు. తప్పకుండా మన లోపల మన జర్నీ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మనం డెఫినెట్ గా కొంచెం లేట్ అయినా కొంచెం తొందరగా అయినా సరే అందరూ చివరికి ఒకే ఆనంద స్థితికి చేరుకోవడం మాత్రం సత్యం. కంపల్సరీగా అందరూ చేరుకునే గమ్యం ఒక్కటే అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మనం వెళ్తున్నప్పుడంట వెంటనే ఒక మిరాకిల్స్ మనం చూడగలుగుతాం అండి. ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే కొన్ని మిరాకిల్స్ చూడగలుగుతాం అంట మాస్టర్స్. ఈ విధంగా హీలింగ్ టెంపుల్ కంట ఒక మనిషి తన లోపల ఎముకలకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, బోన్ డిజార్డర్స్ తో ఎంటర్ అవ్వాడంట. ఆ ఎముకల లోపల తనకి ఎంతో నొప్పి, పెయిన్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి లోపల ఎంటర్ అవ్వగానే, హీలింగ్ టెంపుల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మొత్తం స్వస్థత పరచబడ్డాడంట. ఎవరైతే ఆ మనిషి ఆ బోన్ డిజార్డర్ ని క్లియర్ చేసుకున్నాడో, ఓకే, ఎముకకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ని క్లియర్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత కూడా ఈ రీసెర్చ్ టీమ్ తో ఎన్నో రోజులు తను వర్క్ చేశాడంటూ కూడా మాస్టర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఏవైతే మిరాకిల్స్ చూస్తామో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన తర్వాత, కొంత దూరం మనం ప్రయాణం వెళ్ళిన తర్వాత ఏవైతే అద్భుతాలు మనం అనుభూతి చెందుతామో, ఆ అద్భుతాలు అనేవి టెంపరీగా కాదు, పర్మనెంట్ గా కూడా ఉంటాయి. అయితే దేని మీద ఆధారపడి
ఆ అద్భుతాలు మనం చూసి అద్భుతాలు పర్మనెంట్ గా మన లోపల నిక్షిప్తమై ఉంటాయి అంటే మనం చేసిన సాధన, మన నమ్మక వ్యవస్థ, ఓకే, మన ఏమంటారు విజువలైజేషన్, మన ఆలోచన సరళి, మన ఇంటెన్షన్స్, మన యొక్క ఏమంటారు స్వభావం మీద, ఓకే, ఫోకస్ మీద ఎంత తీవ్రంగా మన ఆధ్యాత్మిక పదం వైపు మనం కట్టుబడి ఉన్నాం అనే దాని మీద, ఆధ్యాత్మిక సాధన ఎంతవరకు చేస్తున్నాం అనే దాని మీద ఈ మిరకిల్స్ అయితే ఏవైతే మనం నోటీస్ చేస్తామో అవి జరిగే అవకాశాలు చక్కగా ఉన్నాయని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఒక ఆయనంట ఒక ఒక వ్యక్తి అంట ఈ చేతి వేళ్ళన్నీ పోయాయంట మాస్టర్స్. అలా చేతి వేళ్ళన్నీ పోయిన ఒక ఆయన ఆ టెంపుల్‌లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఆ చేతి వేళ్ళు కూడా మొత్తం పరిపూర్ణంగా వేళ్ళన్నీ కూడా సృష్టించబడ్డాయంట. అంతే కదా మాస్టర్స్. దా పోయిన వేళ్ళు మళ్ళీ తిరిగొచ్చాయి అంటే చేతులు ఇలా చూసుకోగానే మొత్తం వేళ్ళతో పరిపూర్ణంగా చెయ్యుందంట. అంటే సృష్టించబడ్డాయి. సో, ఇలా సృష్టించడం కూడా సాధ్యమే మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో. ఎలా అయితే హీలింగ్ టెంపుల్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే సృష్టించబడ్డాయని అనుకుంటున్నారో, ఆ వేళ్ళు ఏవైతే పోయిన వేళ్ళు సృష్టించబడ్డాయో, ఇలా సృష్టించబడడం కూడా సాధ్యమే. సృష్టించుకోవచ్చు. ఓకే. ఎలా సృష్టించుకోవచ్చు? మళ్ళీ కూడా సేమ్. ఏంటి ఎన్ని సార్లు అనుకున్నా సరే, మనం ఆ లిమిటెడ్ థాట్స్ ఏంటైతే మనలో మనం పరిమితత్వంతో ఉంటామో, ఆ పరిమితత్వం అనే ట్రాప్‌లో ఇరుక్కొని ఉంటాము. అందులో నుంచి ఎలా అంటే ఒక అనంతమైన సంభావ్యతలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతా. అంటే ఈ ఈ దే దైవ మానసం ఏదైతే ఉందో, ఆ మానసం అనంతమైన సంభావ్యతలు కలిగి ఉన్నాయి. మన చైతన్యం అనంతమైన సంభావ్యతలు తనలో నిక్షిప్తం చేసుకొని మన లోపల వికసించి ఉంది అని మనం గాని గ్రహించగలిగినట్టయితే ఏది పరిమితం కాదు. అన్నీ కూడా అపరిమితత్వాన్ని మనం చేరుకోగలం. మన జీవితాల్లో కూడా మన చుట్టుపక్కల మన ఈ రోజు రేపట్లో మనం చూసుకుంటున్న నెట్‌లో ఎన్నో చూస్తాం కదా మాస్టర్స్. ఇదొక అద్భుతం, అదొక అద్భుతం. మన కళ్ళెదురుగుండానే మనం ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తున్నాం కదా మాస్టర్స్. సో, అలాంటి అద్భుతాలు పాసిబిలిటీ ఉన్నది. మన లోపల పరిమితత్వాన్ని బద్దలు కొట్టుకొని బయటికి రావాలి. అదొక్కటే మనం చేయాల్సిన పని అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఇక్కడ అంటున్నారు. చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నారనుకోండి. ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక పదంలోకొచ్చిన వాళ్ళు చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం. చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం అంటే మనకు తెలుసు కదా మాస్టర్. ప్రతి చిన్న దానికి ఆనందపడిపోతారు. ఒక చిన్న విషయం తట్టుకోవాల్సొచ్చినా సరే అంటే ఆ ఆ క్షణానికి తట్టుకోలేక వాళ్ళు బాధపడి వెంటనే మర్చిపోతారు. అవునా కాదా? వెంటనే మర్చిపోతారు. ఆ విషయం మైండ్‌లో ఉంచుకోరు. అలా చిన్న పిల్లల స్వభావం కలిగి ఉన్నట్టయితే, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో అలాంటి తత్వంతో వచ్చినట్టయితే, ఎంతో అద్భుతమైన ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు చూస్తారు. ఇలా చేతులు, కాళ్ళు పడిపోయిన చిన్న పిల్లలంట హీలింగ్ టెంపుల్‌లోకెళ్ళగానే మొత్తం అన్ని చేతులు, కాళ్ళు యథావిధిగా వాళ్ళకొచ్చేసాయంట మాస్టర్స్. అదొక మిరాకిల్ వీళ్ళు చూసారంట. యథావిధిగా మొత్తం ఆ చేతులు, కాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా మళ్ళీ ఆడుకోగలుగుతూ ఉన్నారంట. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఆ చిన్న పిల్లల మనస్తత్వంతో నువ్వు గాని చక్కగా కనెక్ట్ అవ్వగలిగినట్టయితే, నీ ఇన్వర్డ్ జర్నీ, నీ అంతర్గత ప్రయాణం, నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం, ఆ చిన్న పిల్లల మనస్తత్వంతో కూడుకొనున్న స్థితిలో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టయితే, ప్రతీదీ సాధ్యమే. ఏ నమ్మక వ్యవస్థ గాని ఏది కూడా అడ్డు రాదు. మన లోపలున్న నమ్మక వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా బద్దలు కొట్టుకొని సాధ్యం వైపుకి ప్రతీదీ సాధ్యమే అనే వైపుకి మనం అడుగులేసుకుంటూ వెళ్తాము అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్. ఆ హీలింగ్ టెంపుల్‌లో బ్లైండ్ అంటే గుడ్డి వాళ్ళు, చెవిటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ హీలింగ్ టెంపుల్‌లోకి లెపర్సీ లాంటి
ప్రాబ్లం వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అవ్వి అద్భుతంగా హీల్ అవ్వి బయటకు వచ్చారంట మాస్టర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, గుడ్డి వాళ్ళు, చెవిటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా అనుకుంటారా మేము వినగలము, మేము చూడగలము అని? ఎప్పటికీ అనుకోరు కదా మేము వినగలం, మేము చూడగలం అని. అది వాళ్ళ బ్లూ ప్రింట్ లో వేసుకొని వస్తారు కదా మాస్టర్స్. భూమి మీద అడుగు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అనుభూతి చెందడానికి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి బ్లూ ప్రింట్ లో వేసుకొని వస్తారు కదా మాస్టర్స్. అది కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. మనం వేసుకొని వచ్చిన మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం మన ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆ లిమిటెడ్నెస్ లో ట్రాప్ లో ఉండిపోకుండా, ఆ పరిమితత్వంలో ఇరుక్కోకుండా మనం దివ్య మానసంలోకి మన యొక్క ఈ పరిమిత ఆలోచనలు పంపించి అక్కడ రీప్రోగ్రామ్ చేసి మళ్ళీ మనం వాటిని తెచ్చుకోవచ్చండి మాస్టర్స్. మనం ఏవైతే అయ్యో ఇన్ని పాపాలు చేసామే, మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నాము, ఇన్ని పాపాలు చేసాము, మనకి ఇంకెక్కడ మనకి ప్రక్షాళన వస్తుంది, మనకి ఎక్కడ ఇంకా మనకి స్వస్థత చేకూరుస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఎన్నో పాపాలు చేసి లేదంటే ఎంతో ఆ అంటే ఎంతో సరైన ప్రయాణం చెయ్యక మనం ఒక ట్రాప్ లో ఇరుక్కొని ఉన్నామే. ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఒక ఉత్తమమైన స్థితికి వెళ్ళడం సాధ్యమా అని మనం ఆలోచించుకున్నట్టయితే సాధ్యమే. ఏం చేయాలంట? ఇంప్యూరిఫైడ్ థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆలోచన, సరికాని ఆలోచన వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది అనంత ఏమంటారు మానస సరోవరం ఏదైతే ఉందో, అంటే దైవ మానసం ఏదైతే ఉందో, మైండ్ ఆఫ్ గాడ్, దానికి పంపించి దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకొని, ఇది కాదు, మేము ఈ రకమైన పరిమితంలో ఉండడానికి కాదు, మాకు అపరిమితత్వం అనేది మా హక్కు అని, మా లోపల ఉన్న దైవత్వపు హక్కు అపరిమితత్వం అని చెప్పి మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని దాన్ని రీసెర్చ్ చేసుకొని, రిపేర్ కాదు మాస్టర్స్, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ని మార్చుకొని మళ్ళీ మనం దాన్ని అందుకోగలిగితే ఎంతటి అంటే ఇది అసంభవం అనే లాంటి వాటిల్ని కూడా సంభావ్యతలోనికి మనం తీసుకొని రావచ్చు అని చెప్తున్నారు. చాలా బాగుంది కదా ఇది, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్. అయ్యో నేను ఎంతో మందిని బాధ పెట్టాను అని, లేదంటే అయ్యో అసలు నేను ఏ రోజు ఏ రకమైన స్థితి, ఏ పాపం చేశాను అంటే దానికి ఏంటి ఫర్గివ్నెస్ ఉండాలి కదా. ఈ ఫర్గివ్నెస్ తో అయ్యో నేను ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నానే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ, ఆ యాక్సెప్టెన్సీ నుంచి ఆ పరిమిత ఆలోచనని దివ్య మానసంలోకి పంపించి మెడిటేషన్ లోనే ఇదంతా సాధ్యం కదా మాస్టర్స్. ఆ మెడిటేటివ్ స్టేట్ లోని మెడిటేషన్ లోనే సాధ్యం. పంపించి దాన్ని స్వస్థత పరిచి అద్భుతమైన ప్యూర్ బ్లూ ప్రింట్ ని మళ్ళీ మనం తయారు చేసుకొని మన లోపలికి, మన డిఎన్ఏ లోపలికి కూడా అది మనం తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది అని అన్ని జ్ఞానాల్లోని మనకి అపరిమితంగా చెప్తూ వస్తున్నారు మాస్టర్స్. అందరు మాస్టర్స్ చెప్తూ వస్తున్నారు. అది కూడా మనం చేసుకొని చక్కటి జీవితాన్ని, అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం గడపవచ్చు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్. మన నమ్మక వ్యవస్థలన్నిటినీ కూడా మనం పటాపంచలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ హీలింగ్ టెంపుల్ లో ఇన్ని మిరాకిల్స్ అన్ని చూసారు కదా, అద్భుతాలన్నీ. వాటన్నిటిని చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ మొత్తం రీసెర్చ్ టీము, ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు. ఎక్కడికి వచ్చేసారు అందరూ మళ్ళీ హెడ్ క్వార్టర్స్. ఒక విలేజ్ నుంచి మొదలు పెట్టి కదా ఈ జర్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మనం హీలింగ్ టెంపుల్ కి. సో ఇప్పుడు ఏంటైంది, మళ్ళీ ఆ హీలింగ్ టెంపుల్ నుంచి అందరూ కూడా వెనక్కి వచ్చేసారు అనమాట. వెనక్కి వచ్చేసి ఆ హీలింగ్ టెంపుల్ నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళ ప్రయాణం ఏంటంట మాస్టర్స్, ఒక
హిమాలయన్ రేంజెస్ లో కదా ఇదంతా జరుగుతుంది. మౌంటైన్స్ దాటాలంట, కొన్ని పర్వతాలని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలంట. అంటే మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి మన ప్రయాణంలోకి మనం వచ్చిన తర్వాత, కొంతవరకు ప్రయాణించిన తర్వాత మనం ఏమనుకుంటాం, నా సాధన పెంచుకోవాలి, ఇంకా అద్భుతమైన సాధన చేసి ఇంకా మంచి స్థితిలోకి నేను వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం కదా. అదనమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పర్వతాల్ని అధిరోహించడానికి, పర్వతాన్ని క్రాస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంట అందరూ. అప్పుడు హిమాయిల్ ఒక్కసారి దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి కదా మాస్టర్స్. ఇప్పుడు పర్వతాలు దాటాలనుకోండి, మనం దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకోవాలి కదా. అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకుని కదా ఆ పర్వతాలు దాటగలుగుతాం. అలాగే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ జర్నీ, మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఇంకొక షిఫ్ట్ లోకి మనం వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ సర్వసిద్ధంగా ఉండాలి. సర్వసిద్ధంగా ఉండాలి అంటే మన లోపల ఆ స్వచ్ఛతని మనం ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సిద్ధంగా ఉండాలి అంటే కొన్ని మన సాధనని, మెడిటేషన్ ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో మన సాధనని పెంచుకోవాలి. స్వచ్ఛత ఏదైతే ఎరుకతో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నామో మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన మీద ఎరుక మనం ఎప్పుడు కోల్పోకుండా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మన ఏదైతే మనం స్పిరిచువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కి కావాల్సిన హంబల్నెస్ కదా మాస్టర్స్, వినమ్రత, సత్యం, ఇలాంటి పదాలన్నిటినీ అంటే ఇలాంటి స్థితులన్నిటినీ కూడా ఎప్పుడు మన లోపల వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉండాలి. మన లోపల అవి ప్రకంపిస్తూనే ఉండాలి. సకారాత్మక ప్రకంపనలు, అత్యుత్తమమైన స్థితి యొక్క ప్రకంపనలు మన లోపల ప్రకంపిస్తూ ఉంటే మన నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ జర్నీకి, ఆ షిఫ్ట్ కి మనం సిద్ధంగా ఉన్నట్టే. అలాగే ఇక్కడ అందరూ కూడా సిద్ధపడుతున్నారు. అప్పుడు హిమాయలు చెప్తారనమాట, ఇంకొక్కసారి మీ లోపల ఉన్న దివ్యత్వానికి మీరు అనుసంధానం చెందండి. మీ లోపల ఉన్న క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి. ఆ క్రీస్తు తత్వం మీ లోపలే ఉంది కదా. మీ లోపల ఉన్న క్రీస్తు తత్వానికి మీరు ఒక్కసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. కనెక్ట్ అవ్వి యు రేడియేట్ విత్ దట్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్. మీ లోపల ఉన్న క్రీస్తు తత్వంతో మీరు చక్కగా వైబ్రేట్ అవ్వండి, ప్రకంపిస్తూ ఉండండి, రేడియేట్ అవ్వండి. అప్పుడు మీరు సిద్ధపడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ జర్నీకి అని చెప్తారు మాస్టర్. సో మనం ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ చేయాలి. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మై డే మాస్టర్స్ థర్స్డేనే. సో ఇది ఒక్కసారి మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పటి నుంచి ట్యూస్డే, థర్స్డే 2 రోజులు మనకు సెషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ట్యూస్డే విజ్డమ్ షేరింగ్ సెషన్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే 6 వాల్యూమ్స్ కదా మాస్టర్స్. ఇంకా మనం మొదటి వాల్యూమ్ లో 22 చాప్టర్స్ లో 10వ చాప్టర్ దాటుతున్నాం. అంటే ఇంకా ఎన్నో వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి. మనకు కొంత టైం అవసరం. సో 2 సెషన్స్ నేను తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ మాస్టర్స్. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే మనం తీసుకుంటాం. మేడం రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాం.